Hello and welcome back. You're watching the weekend edition of Into Vietnam only here on VITV channel. And following are the major stories in the week between March the 21st and March the 26th. Health education fees push up Vietnam living costs in March. South Korea jumps to top position of FDI ranking in the country. The government reports on attainments and flaws in 5-year performance. Now, first and foremost are the most outstanding figures of the week. Vietnam's Consumer Price Index or CPI in March has increased 0.57% month-on-month and 0.99% from the end of last year, according to data of the Government-run General Statistics Office or GSO. The increase is quite unusual as goods prices, especially those of food and foodstuffs, seasonally drop after the Lunar New Year holiday. The one-week Tet holiday this year fell in early February. GSO data show that health services and education fees are the only two categories that have seen their prices up in the month, following administrative adjustments. Prices of medicine and healthcare services by 24.34% month-on-month, following a circular of the Ministry of Health dated October the 29th, 2015. Prices of this category will continue to rise starting July this year. Prices of the remaining 9 categories have declined in a month. The Vietnamese government aims to bring down the state budget deficit to 4% of gross domestic product or GDP by 2020 from 6.8% in 2015, said Deputy Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc at the opening of the last session of the National Assembly's 13th tenure, kicked off in Hanoi on Monday. Mr. Nguyễn Xuân Phúc listed major socioeconomic targets for the next 5 years. GDP to grow by an average 6.5 to 6.7% and GDP per capita to reach $3,200 and $3,500 by 2020. Total investment would be equivalent to 32 to 33% of GDP, the urban unemployment rate to be curbed at 4%, and the urbanization rate to reach 38 to 40% by 2020. Total assets of banks in Vietnam touched $323.87 billion at the end of January 2016, slipping 0.44% from December of last year, but increasing 14.2% from the same month of last year, according to data of the State Bank of Vietnam. State-controlled commercial banks saw their assets down 1% from the end of last year to $146 billion, while those of joint commercial lenders declined to 0.17% to $129.91 billion. Joint venture and foreign banks, meanwhile, witnessed their asset rise 0.3% to $33.69 billion. And now let's move on with some macroeconomic and investment news. South Korea overcame Singapore to be the biggest investor in Vietnam in the first quarter of this year. South Korea-based company put $888.6 million in fresh and existing investment projects in Vietnam in the year to March the 20th, enable the Northeast Asian country to top the investor here. Singapore slid to the second position with $554 million, followed by Taiwan with $371 million. The agency added that the country approved over $4 billion worth of foreign direct investment in the first 3 months of this year, soaring 119.1% year-on-year. Hai Confectionery George Company LHAC planned to issue 8.12 million shares worth 10,000 dong each between quarter 2 and quarter 3 in order to double the current share capital. HAC said it offered the share to its existing shareholders at 11,000 dong each at the ratio 1:1, adding that the remaining shares not bought by shareholders would be sold to other investors at prices not lower than 11,000 dong each. After the sale, HAC will spend 90 billion dong on new confectionery plant, spanning more than 48,000 square meters in V-shaped Bắc Ninh Industrial Zone.
Vietnamese real estate conglomerate Hoàng Anh Gia Lai Group has started work on the second stage of a major project in Myanmar estimated to cost around $230 million. The amount accounts for more than half of the total projected cost of the Hoàng Anh Gia Lai Myanmar Center in Yangon. The group announced it will build the 5 28-story towers with more than 1,130 apartments and offices in the second stage. The Prime Minister Nguyễn Tấn Dũng reported on the government performance during 2011-2015 term to the National Assembly deputies at the ongoing last meeting of the 13th Parliament on March the 22nd. He said the cabinet and he focused on controlling inflation, stabilizing the macroeconomy, and ensuring sustainable growth. The annual gross domestic product growth rate averaged 5.9% during the period, reaching 6.68% in 2015, the highest since 2008. In his report, the Prime Minister acknowledged certain shortcomings in the cabinet performance, such as its modest ability to make predictions, which led to setting some unrealistic socio-economic development targets and developing some mechanisms and policies that were unfeasible and lacked vision. Về lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội. Năng lực dự báo còn hạn chế nên việc xây dựng mục tiêu, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội còn chưa phù hợp, một số cơ chế chính sách còn thiếu tầm nhìn dài hạn, thiếu tính khả thi chưa cao và phản ứng chính sách trong một số trường hợp chưa thật kịp thời. Sự phối hợp chính sách và chỉ đạo điều hành trong thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô và tăng trưởng kinh tế chưa thật đồng bộ, có mặt hiệu quả chưa cao. He also pointed out flaws in ensuring the state budget collection and spending balance, managing public debt and uses of loans in several projects, expanding domestic and foreign markets for Vietnamese goods, and fighting smuggling and counterfeiting. Việc phát triển thị trường trong nước, khai thác thị trường ngoài nước, nhất là những thị trường đã có hiệp định thương mại tự do, đấu tranh với những rào cản thương mại quốc tế, hiệu quả chưa cao. Công tác quản lý thị trường, giá cả, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả còn nhiều hạn chế. Based on the successes and failures over the past 5 years, Prime Minister Nguyễn Tấn Dũng concluded that it is critical to swiftly institutionalize the party's guidelines, the constitution and the state laws, and set the national and people interests as the ultimate goal. Being upgraded from frontier market to emerging market status by Morgan Stanley Capital International, or MSCI, is one of the 4 main goals which was set by the Ministry of Finance to develop Vietnam's securities market. Whether Vietnam meets all requirements to be upgraded by MSCI, what are opportunity for Vietnam if its status is changed to emerging market? More insights in our report. Bloomberg reported the MSCI decided to upgrade Qatar and the United Arab Emirates, or UAE, from frontier markets to emerging markets in June 2013. Upon MSCI's decision, benchmark equity gauges in Qatar and the UAE jumped at least 38% in 12 months. As of January 26 this year, Abu Dhabi's ADX General Index has advanced 55% since the upgrade was announced, boosting the value of its stock market by $33.5 billion, according to data compiled by Bloomberg. There will be a huge opportunity for Vietnam if the same scenario turns into reality. Khi mà chúng ta nâng hạng được như vậy thì nó tạo ra một cơ hội rất là lớn liên quan đến dòng vốn đầu tư sẽ đổ vào thị trường chứng khoán, đặc biệt là dòng vốn ngoại. Thế thì tôi nghĩ rằng đấy là cái cơ hội rất là lớn để chúng ta làm việc đó. Thứ hai là khi mà vốn ngoại đổ nhiều hơn vào chứng khoán Việt Nam thì là cũng sẽ góp phần là tăng cái tính minh bạch của thị trường và cũng góp phần làm cái cơ cấu thị trường nó ở mức độ là hài hòa hơn và bền vững hơn. Bởi vì khi chúng ta có cả dòng vốn trong nước và ngoài nước thì cái mức độ về hài hòa
mức độ về cân đối nó sẽ được đảm bảo tốt hơn. Đấy, và một cái nữa là nó cũng thể hiện được là Việt Nam chúng ta cũng đã và đang tích cực phát triển cái thị trường vốn, đáp ứng được yêu cầu theo chuẩn thông lệ quốc tế. Opening up of foreign ownership levels mean there will be more international service providers as well as overseas stock investors. Participants in the market will thereby be supervised by a third party with regards to risk management, transparency and legal compliance. Cái câu chuyện mà vấn đề thì là các luật pháp, luật chứng khoán cũng như là các thể chế của Việt Nam chúng ta cũng phải đáp ứng vào những sân chơi chung, là chúng ta phải có cái cải cách, cải tiến mới, và cái câu chuyện là cái việc là các doanh nghiệp cũng phải có những cái về cái chính sách về quản trị doanh nghiệp nó khác hơn và minh bạch hóa về các nghĩa là báo cáo tài chính cũng như là các kế hoạch kinh doanh. Khi mà doanh nghiệp hội nhập, cởi mở thì họ có sự giám sát của rất nhiều cổ đông chứ không phải là chỉ một vài cổ đông đơn lẻ, và cái yêu cầu của các cổ đông cũng ngày càng cao, tạo một cái sức ép rất là lớn giúp cho doanh nghiệp nâng cao cái hiệu quả sản xuất kinh doanh và các cái chủ động hơn trong việc mà hoạt động của mình. Ngoài ra thì cái vị thế của doanh nghiệp cũng thay đổi rất nhiều khi mà được nhiều nhà đầu tư biết đến hơn, thì họ cũng có những cái thương hiệu của họ. Therefore, if Vietnam's securities market status is upgraded to emerging market, it will face more challenges, but at the same time, is exposed to opportunities to become more professional. The State Security Commission of Vietnam plans to have a second meeting with the MSCI in this March 2016 to discuss about the status upgrade. According to Bloomberg, Vietnam is ranking the 8th among the most potential frontier market in the world. Swapping up the summary of local stock market between March the 21st and March the 25th. And that's over this edition of Into Vietnam. Thank you so much for watching. You can also follow us on our website at www.vitv.vn or update on our Facebook VITV channel. Goodbye and see you later.